Yeah, hello, good evening students. Welcome you to the maths class. How are you? Yeah, still many to join. Yeah. Okay, let's start with the topic which we have done in the previous classes, that is the trigonometry we started. The trigonometry, as we have discussed, the trigonometry is a three-angle measurement which is taken from the Greek word. Right, for that trigonometry we usually work on the right angle triangles because of the what we have made a discussion, that is on the height as well as the distances we can make it up. And then today we'll go little depth into the topic and we'll see what all the cases and how it will be working out for the first year as well as second year trigonometry. Okay, we do have in a first year trigonometry and the second year we have a inverse trigonometry. If you know both of these, and these two topics will help you for the calculus part, because we believe that calculus is the biggest thing, like the differentiation, integration and all that. And even for physics also you need a calculus, and for a calculus you need a trigonometry. Without trigonometry you can't do anything with the calculus part, alright. And trigonometry has got a lot of applications which we everyday uses in our daily life, and knowingly or unknowingly we are working on them. Okay, right, let's work it out. If I am audible clearly, then you just give me a thumbs, then we'll start with the class. Bega bega. Barley. And one more thing, we already started the offline classes for a state board students also. If it is feasible for you, you can come and sit for the offline classes. Today only we started the Excel Connect for offline classes, okay, and online classes will be there, don't worry. And do inform to your friends and relatives. Okay, right, let's get into the case. Let's start with the trigonometry. Right, the trigonometry, the heading is here, and already we said that a trigonometry, three-angle measurement. For that we take the right angle triangle. Okay, right. Now let us try to define the trigonometric functions. So today we are going to concentrate on trigonometric functions, and I'll just brief it for the previous classes what we have done. Okay, okay, what happened to Geeta? Right, okay, we will do it, surely we'll do it. For that reason only we frequently ask for your the things, feedback. I think we have kept it at high, it's 100%. Try to improve your or increase your audibility also there. Yeah, Geeta and Niranjan both are saying the same thing. Right? Is that okay now? Do reply fast so that I could start the things. Am I audible properly? Okay, okay, done. Right. See. The first thing we define it with the angle. Right. What is the angle? If we have an initial line and the terminal line, this is initial line. Some people will say that initial ray. Right. And then this is a final one. Final line or terminal line, or you may take anything. Right, a final ray. The path traced here is called as the theta, nothing but a angle. If you take in a anti-clockwise direction, then theta will be positive. Similarly,
we do have the case, the initial line and the final one. This in the format if you take ಈ ತರ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ತರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದೇವ ಅಂತಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಇದು ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಥೀಟಾ ಏನಿದೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ the angle is negative, right? ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಈ ಆಂಗಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದಾವೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಗ್ರಿ, ರೈಟ್? ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. 1 ಡಿಗ್ರಿ, 2 ಡಿಗ್ರಿ, 3 ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ, 30 ಡಿಗ್ರಿ, 60 degree, 90 degree, 180, like that. Degree measures. Degree measure ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1/360th of rotation on the full circle ಗೆ 1/360th of rotation is called as a 1 degree. So that is 1 degree here. Next, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ? Radian measure ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ. Right? Radian measure ಅಂತಂದ್ರೆ if we take a circle, right? It is a radius and if it's a circle ಯಾವ್ದಿದೆ? Unit circle ಇದೆ. Unit circle meaning ಏನು? The radius will be 1 unit. So this is the radius and it is a 1 unit, and we have an arc. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದು 1 unit ಇದೆ, right? So ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 1 ಯೂನಿಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರಬೇಕು, 1 ಯೂನಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕೈ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ಇಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ರೇ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ರೇ ಎರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದಾವೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂದು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಇರೋ ಕೈ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದಾವಲ್ಲ, ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಇಫ್ ಐ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, the distance what I traveled is a 1 unit. Distance is 1 unit. So totally 1 unit ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯನ್ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಆಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ an arc length of 1 unit in a unit circle is called as a radian measure. So radian measure. So these are the three things we already seen in the previous classes. So today let's work on the extra or the first year related part. ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡುವ, ಅದನ್ನಷ್ಟು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ಇವತ್ತು. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಟುಡೇ, ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗುವ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? ಓಕೆ. Here the relation ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 180 degree is equal to pi radian. Okay, hold on. Take 180 degree equal to pi radian. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ಓಕೆ? ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೇಡಿಯನ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಟು ರೇಡಿಯನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 150 ಡಿಗ್ರಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದೆ. ನಾನು ಏನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೇಡಿಯನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಪೈ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು? ಪೈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, 150 into pi by 180 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸರ್ ಏನ್ರಿ pi by 180 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
Yeah, very good, very good. You answer for that one. Let me take it later. Pi by 180 degree. Pi by 180 degree ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡ್ರಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ರಿಲೇಷನ್ 180 equal to pi ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ 180 degree equal to pi ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಎರಡು ಒಂದೇ ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಏನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯ್ತು? 1 ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯ್ತು. If you are multiplying anything by 1, there is no change in the values. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 150 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ನೋಡಿ ಏನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂತ. So simplify it, just 0 get cancelled. Right? What is left out? Is that 5 pi by 6? Because if we multiply with the 6th table, or if you work on a 6th table, you can easily get the answer 5 pi by 6. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ? Pi ಇದೆಯಾ? There is no degree, so therefore it is a radian major. Very good. Some of you are already given the answer. That's very nice. Right? A simple problem but very important. Try to understand this. ಬೇಗ ಬರೀರಿ. ನೀವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿ. 240 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ and 330 ಮಾಡಿ. ಬೇಗ. Tell me the answers. Do it fast. 240 and 330. ನೋಡುವ ಯಾರು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. Sagar, it is not a formula. Actually, it is a conversion method. Degree to radian conversion ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we are multiplying it by a pi by 180. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ pi ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್. 240. Hey Surya Prakash, what your answer? 4 by 3 pi? No, check it up. Some answers very good. Very good. The first one is 4 pi by 3. Almost everybody has given. Yes, that's very good. Very nice. And second answer is what you are given 11 pi by 6. Very nice. So I'll just explain them. Listen carefully. What we do? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಪ್ಪ. 240 into pi by 180 cancel ಆಯ್ತು 0. 6 3s are 6 4s are. So the answer is 4 pi by 3. That is the first answer. Alright. Very good. 4 pi by 3 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. And the second one, it is just a simple case, that's why I am writing. Pi by 180, 3 0 cancel. ಯಾವುದೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ particularly, just to by the values cancellation ಮಾಡಿ 11 pi by 6. Right? Divided by 3 ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. 3 ಇಂದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ. 18 ಇದೆ by 6 and 33 ಇದೆ by 11. So the answer is 11 pi by 6. Very good. Most of you have answered for this. Nice. Very nice. Done? Okay, now let's come to this one because simple ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಎರಡು ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡ್ರು ನಾವು 2 pi by 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಈಗ ನನಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಬರಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಜರ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಪೈ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಪೈ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ a technique. 180 degree pi by pi. Then what happens? 5 get cancelled. ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ 3 1s are 3 6s are it's a 60. Right? So the answer is 120 degree. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. So the answer is 120. Very nice. Good.
You already, you might have done this problems, but for a recapitulation, hey Suresh, it's not a 180, it's a 120. Ah, do it up, do it up. ಇದಾಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಯಾಕೆ ಈಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೋ. 7 pi by 3, do it up. And one more, the tough one. ಯಾವ್ದು ಕೊಡುವ? 33 pi by 5. ಮಾಡಿ. Very good. Sagar, the answer is 429 allappa, 420, 420 answer. Correct agi calculations ಮಾಡಿ. See, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 7 pi by 3 multiplied by 180 by pi. 5 pi get cancel. 3 ones are 360. So automatically the answer is 420 degree. Right? How about this? It is okay. Very good, very good. Look at the answer, 1118. How it is going to come, 1118. How to do? ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, very good, very nice, good. ಏನಿಲ್ಲ 33 5 ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು 5 into 180 by 5. 5 pi get cancel. Let's multiply this one. 5 ones are 5 threes are 15. Okay, left out 30. 5 6 are right. So left out 36 into 33. Okay, just write your answer here. Do it up. Very nice, very nice. Yes, yeah, it's absolutely correct. Okay, look at the board properly. I'm here only. Hey, yes, okay, don't worry Sagar. I'll be working on that. Okay, don't worry. ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ತುಂಬಾನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. Okay, right. Just see the board. This is what we have done with the problems. There is 2 things we have done. One is degree to radian and radian to degree. Okay, so simple calculations, simple ideas. If this is clear for you, just give me a thumbs, then we'll go to the next one. Abhay, if you want to go to deep, then you should understand the basic things. Right? If you do not have any idea on the basics, you can't go into the deep. Remember this. And moreover, it is a foundation course. We are making you to recapitulate the things. You come to the college, we'll get into the deep. Don't worry. Write this. Very nice. Okay. Some points I'll write on here. Just understand, these are very important. The pi is 180 degree. Pi by 2 is 90 degree. And pi by 3 60 degree. Okay, pi by 4 45 degree, pi by 6 30 degree, and even we have a 3 pi by 2, it is 270 degree, and the 2 pi it is 360 degree. So these are some ideas you must have. You make a big number. These are the basic formula list. Okay.
Yeah, surely, yeah, Abhay, I could understand that. But basics are very important. If you do not have any idea on the basics, we can't move anything, anywhere, okay? Today only I solved some examples in the class. They need a basic concepts. If they do not work on a basics, then they cannot understand the problems. Okay, okay, yeah, obviously, everything will be repeated, Chitrakala, don't worry, that's just a, what we done, 3 pi by 2 and 2 pi, 360 ಮತ್ತೆ 270 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾ ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತೀರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇವು, ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು ನೋಡ್ರಪ್ಪ, 3 pi by 2, this is 270, and the 2 pi, it is a 360. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಈಗ. It's okay, Sudhanva, don't worry. I just relocated that, my point only. ಅವು ನಮಗೆ ಬೇಕವು ಬೇಸಿಕ್ಸು, ರೈಟ್? ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅದು ಇವು ಆಂಗಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ವಿ ಕುಡ್ ವರ್ಕ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟೇಬಲ್ಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನೋ ಪ್ರತೀಕ್, there is no entrance now onwards we may keep, because already most of the students are coming to our college and taking the seats, right? If you need any help in that, you just get into the case, you just contact the numbers we displayed here. You can see that there is a scrolling going down, right? It's sometimes it is related to the admissions. Yeah, you can see that one, now it is showing the numbers. You can contact them, you will get everything, every information. Savita, don't worry, you just come to the classes, everything will get sorted. Right, then we'll take the next part. We'll start with the trigonometric functions, small ideas on that, and some basic identities which we already solved, or which you already see in your test, right? Oh, where is my trigonometry? Hold on. Right, take. We'll have this one. Alright. Now let's get into the trigonometric functions. What's that? Let me take a small circle. Right, we have taken a circle, there is a center, okay, the coordinates line, so everything we have made it here. Right, now what I do, I'll call it as x-axis and this is the y-axis. Right, to define the trigonometric functions. So to define the trigonometric functions, usually I need a right angle triangle. Let's construct the right angle triangle. What is that? Just join this and then drop a perpendicular here. Okay, and this angle I said that it is a radian measure because it is followed by an arc here. Okay, now I call them anyhow origin O and the point P. Okay, and we call it as a M, which you already seen, and ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀಟಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. Here we call OP as a hypotenuse. Okay, OM we call it as a adjacent.
See, ಇವೆಲ್ಲ hypotenuse adjacent ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ it is related to the angle theta. Theta ಗೆ adjacent ಇದೆ. And PM is called as the opposite. Right. This is the case. Now, if I want to define a sine function ಅನ್ನ ನಾನು define ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? Right. I need to define a sine theta. Sine theta ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? It is opposite by hypotenuse. Opposite by hypotenuse. Cos theta adjacent by hypotenuse. Okay, and the tan theta. Tan theta is opposite by adjacent. Yeah, you know everything. I'm just recapitulating. Just adun talali itkodrappa ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ because ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ನೀವು ಏನೇನು ಕಲ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. Okay, right. Now let's write the opposite of this or a reciprocal of this. A reciprocal of sine is cosec theta. That is hypotenuse divided by opposite. Okay, hold on. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. Wait a minute. The cosec theta. Cosec theta ಏನಾಗುತ್ತೆ? Hypotenuse divided by opposite. Right. Sec theta. Hypotenuse divided by adjacent, and the cot theta adjacent divided by opposite. Right. So yes, that's it. What the basic trigonometric functions which we are defined here. Sine, cosec, cos secant, tan cot, they are reciprocal identities. Okay, reciprocal ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. The relation ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. If I write the sin theta, then sin theta is related reciprocally with respect to the cosec theta in this way. Sin theta equal to cosec theta 1 by cosec theta, cos theta 1 by sec theta, and tan theta it is 1 by cot theta. Okay, that's how we will write them. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಮಾತು, ನಾನನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಿ ಕೂಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬೇಸಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಮಾಡುವ. ಬೇಸಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ವೆರಿ ಗುಡ್. Right, I just give you the small cases. Yes, reciprocal relationships ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ reciprocal identities ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. Okay, these are the how the trigonometric functions have been defined. Right. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, once we define a trigonometric function, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಆ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಬಾಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ರೇಷಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಂಗಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ರೈಟ್, that's it. Let's take the next part. See, basic identities. Very basic ಅಂತಂದ್ರೆ sin square theta plus cos square theta equal to 1. Okay. Second square theta. Second square theta. One second. Tan oh, 1 plus tan square theta equal to second square theta. 1 plus
cot square theta equal to cosecant square. Right. Hold on, what happened to it? Let me check it up. It has gone. Wait a second, we'll check it out. Yes guys, it's just because of a small insect which is on the board, it made a problem because that is sensitive board. Look at this, sin square theta plus cos square theta equal to 1 and 1 plus tan square theta equal to secant square theta, 1 plus cot square theta equal to, I just write a cosec square theta. So that's the formula what we have already studied. The basic identities anta ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಅವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಾರಿ, ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀತೀವಿ. ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದೇನಂತೀರಿ ಕೋಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೈನ್ ಕೋಸೈನ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ಟ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಆ ತರ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ cosecant, ಕೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೈನು, ಕಾಸು, ಟ್ಯಾನು ಅಂಡ್ cotangent. Yeah, obviously we need to work on a basics only, right? You just write it, we'll get into the some points which we needed to work. Okay, right. So this is the basic identities, and then I'll take you to the allied angle concept. There you will understand what exactly we are working. See. Right. Next one, allied angles. ನೋಡುವ, ಯಾರೋ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡುವ. ಏನ್ ಟೇಬಲ್ ಅಪ್ಪ? ಈ ಟೇಬಲ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ. 0 ಡಿಗ್ರಿ, 5/6, 5/4, 5/3 and a 5/2. Right? ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ 5/2 ಅದು. Special functions we will take it later, don't worry. Look at the terms. First one is the sine, cos
and the tan. ಈ ಟೇಬಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಟೇಬಲ್. sin 0 0 cos sin 30 it's a 1/2. Okay, sin pi by 4 1/√2, pi by 3 1/√3 √3/2, and sin 90 is 1. Right. Similarly, cos 0 is 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, and cos pi by 3 1/2, and cos 90 is a 0. And then next, tan beku. How the tan is related to the sin and cos? Tan theta equal to sin theta by cos theta. Adike direct agi ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0/1 is 0. This is 1/√3. Take a division on them. It's a 1. It's a √3. It is not defined. Right. ಈ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ. ಇದು ಮಾಡಿರಾ ಟೇಬಲ್? Yes. If you are done, it's very good. But you do write this one because it is required for allied angles. ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ನಾನು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಚಿಕ್ಕದು. Right. This is 0 degree, 90 degree, 90 degree pi by 2, pi, 180 degree, 270 degree, or a 3 pi by 2. Now one circle completed, it's a 360 degree. Okay. I think idu ನೀವು ಕಲ್ತಿರಲ್ಲ ನೋಡುವ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. It is called as the first quadrant. First quadrant. Idu second quadrant. And this is third quadrant, and this one is a fourth quadrant. Yes. Okay, if you are not done, just listen this one. This first quadrant, ಎಲ್ಲಿಗೆ first quadrant to 0 to 90 degree. First quadrant ಎಲ್ಲಿಗೆ 0 to 90 degree. Second quadrant ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 90 plus ಇಂದ, ಅಂದ್ರೆ 90 ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ 180 ವರೆಗೂ ಇದೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಇಲ್ಲ, 90 ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ರೈಟ್, 90 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ 180 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ 270 ವರೆಗೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ 270 ಟು 360. ಇದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಅಂತ ನಾವು ಬರೀತೇವೆ. ಆಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಸೆಕೆಂಡ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಲ್ಲ? ಸೈನ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದನ್ನ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವು ಯಾವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ. These are the positive cases. Third quadrant, tan is positive and the cot, so they are positive. In fourth quadrant, cos and secant are positive. Rest everyone are negative. Here we have all positive. All positive ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ಇದಾವೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ 6 ಇದಾವೆ, 6 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತವೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ ASTC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ASTC means the rule is ASTC. ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಟು all trigonometric functions are positive. Second quadrant to sin and cosecant are positive. Third quadrant to tan and cot are positive. And the fourth quadrant to cos and secant are positive. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಏನು?
co-functions ಅಂತ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ, ಸಾರಿ reciprocal identities ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. sin cosec reciprocal, cot tan reciprocal, cos sec reciprocal. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ರೈಟ್? Try to understand it. First quadrant 0 to 90, all the trigonometric functions are positive. Second quadrant, look at the second quadrant. What is the second quadrant? Second quadrant is 90 plus 2, 180. In that sin and cosecant are positive. In third quadrant it is 180 plus 2, 270, and in the third quadrant tan and cot are positive, and that's why it is called as a T. T ಅಂತಂದ್ರೆ T ನೋ ಆಯ್ತು, and the tan ಆಯ್ತು, cotangent ಆಯ್ತು, reciprocal identities. And then fourth quadrant is a cos, cos ಮತ್ತೆ second cos ಇದ್ದಾಗ ಅದರ C ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. All together it is called as a ASTC rule. ASTC rule defines the positivity of our trigonometric functions in a different quadrants. Clear? If it is clear, just give me a thumbs and do write it properly. It is called as a ASTC rule. Do it up. Very good, very good. Nice, nice. Do it up. Yes. Okay. Now the next point, next what we are going to work, especially I got a heading allied angles. Allied angles is not easy, right? We have to get into the particular cases. Nodi. I think this table is we are done. I'll just remove it. I'll just explain the allied angles today, and tomorrow we will get into that one. Right? Salpa kedi bega. Just write. Let's have a smart things. Again, one more quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant, and the fourth quadrant. 0 degree, 90, 180, 270, and the 360. Angle information I am giving you guys. Try to understand here. The first quadrant can be written as, first quadrant can be written as 90 minus theta. Okay. Now we will theta. It is an acute angle anta tagolu. Acute meaning ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ acute ಅಂದ್ರೆ, right? This is less than a 90 degree. So 90 minus theta ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ angle 360 plus theta. Okay, right? 90 minus theta and 360 plus theta. First quadrant ಅನ್ನ ಎರಡು ವೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ದು ಆಂಗಲ್ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 90 minus theta ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು 360 plus theta ಬರುತ್ತೆ. Very good, so nice. And then second quadrant ಅನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, 90 plus theta and 180 minus theta ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ 90 plus theta and 180 minus theta. Right? Third quadrant 180 plus theta and 270 minus theta ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ 90 minus theta, ಯಾಕಂದ್ರೆ 90 ಇದೆ, minus theta ಅಂತಂದ್ರೆ obviously it comes in the first quadrant. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ 90 plus theta, 90 ಇದೆ plus theta acute ಇದೆ, ಹೇಗಾದ್ರು ಆ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 180 ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 180 plus theta ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. So that's the case. And the fourth quadrant we do write 270 plus theta and 360 minus theta. This is what you need to get. If you ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ very good, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ double great, because I explained it now. Take it down. Every angle and in every quadrant can be expressed in the two format. Okay, write it. Actually ನಮಗೆ allied angles ಅಲ್ಲಿ we do have a 48 formulae. 48. Right, 48 formula ಇದೆ. 48 formula ಎರಡು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುವ. ಬೇಗ ಬರೀರಿ.
and do subscribe to our channels. Do send your link to so many of your friends, relatives, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ರೀ. ನಮಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರೋ ನಾಲೆಜನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಅಸ್ ಯು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಅಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲನೂ. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಡೂ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಹೋಪ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ. ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಮಗೆ π/2 ಅಂತಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿನಾ? π ಅಂತಂದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π/2 ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದೆ ಸರ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π/2 ನಾವೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ π ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π/2. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದೆ. ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ π/2. ಈಗ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ π/2 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವಪ್ಪ? 1π/2 ಬರುತ್ತೆ, 3π/2 ಬರುತ್ತೆ, 5π/2 ಬರುತ್ತೆ, 7π/2 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ. ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಐಡಿಯಾ ಇಂದ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 5π/2, 7π/2, 10, 11π/2 ಆಲ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ π/2 ಹಂಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. 9 is also possible. Okay, ಅಂದ್ರೆ π/2 ಉಳಿಬೇಕು ನನಗೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ನಾನು if I take the even multiples, okay, so which one we need to rub? Both are important. I'll just rub this one. ಈಗ ನಾನು ಏನಾದರೂ even multiple ತಗೊಂಡ್ರೆ, even multiple of π/2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 2π/2 ಬರುತ್ತಾ? The first one 2π/2 ಅಂದ್ರೆ 2 to cancel ಆಯ್ತಲ್ಲ, right? When it is going to cancel, then what I will get? I'll get a pi. And then 4π/2. 4π/2 ಅಂದ್ರೆ can I write it as a 2π? ನಿಮಗೆ ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ π/2 ಹಂಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಪೈ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೊಂದು ಬರೆದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ. ಇಫ್ an angle is an odd multiple of π/2. ಓಕೆ, ಆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ π/2 ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ. π/2 ಬರುತ್ತೆ, 3π/2 ಬರುತ್ತೆ, 5π/2 and so on. Then there is a change in trigonometric function. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಚೇಂಜು? ಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಕಾಸ್ and cos changes to sin. Tan changes to cot, cot changes to tan. Second changes to cosecant and cosecant changes to secant. Correct ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ ಅದನ್ನ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದ್ರ ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬೇಡ. If an angle is an odd multiple of π/2, then there is a change in the trigonometric function. The trigonometric function changes like this way: sin goes to cos, cos goes to sin, tan to cot, sec to cosec. Okay, so like that. ಇನ್ನೊಂದು ಬರೀತೀನಿ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಇಫ್ an angle is an
even multiple of pi by 2 only. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ pi, 2 pi, 3 pi and so on. If an angle is on a even multiple of pi by 2, then no change in trigonometric function. Try to understand. If an angle is an even multiple of pi by 2, then there is no change in a trigonometric function. Trigonometric function ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. So that is what the allied angles. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡುವ, ರೈಟ್? ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅಷ್ಟಿಂದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I take the problems here, a simple problems. ಎರಡು ಮಾಡುವ ನೋಡಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೋತಾ ಇರೋದು sin 2 pi by 3. ಓಕೆ, sin 2 pi by 3 ಅಂತಂದ್ರೆ 2 pi by 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? 2 into pi by 3. pi by 3 ಅಂದ್ರೆ 60, 2 ಅಂದ್ರೆ 60 into 2, it is a 120. 120 comes in which quadrant? ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ASTC ರೂಲ್, ರೈಟ್? ASTC ರೂಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ is positive in a second quadrant, so sign remains as it is. ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. pi minus pi by 3 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. 2 pi by 3 ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದು. pi minus pi by 3. Done. So pi minus theta. pi minus theta ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ pi ಇದೆ. pi is an odd even multiple of pi by 2, so no change in a trigonometric function. ಹಂಗಂದ್ರೆ trigonometric function ಹಂಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. pi minus pi by 3 second quadrant to sign is positive, so the answer is sin pi by 3, and sin pi by 3 is root 3 by 2. ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾಳೆ ನಾವು ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗುವ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, right? If you like the things, then press the thumb, and if you have any doubt, you could ask us. And your next class will be physics. Yeah, Shubhit. Surely I'll explain tomorrow. I'll take a small example and we will work it out. Because you do need a break for a moment. Take a break and enjoy the day. Thank you. Bye bye.